Bentrovati nel mio canale. Oggi finalmente è l'ultima parte in cui vedremo il risultato finale della campanella e della gallinella con il fonnetto magico. Dopo averli colorati usando il mio kit di colori, li immergo nella cristallina, che creerà alla fine una patina vetrosa all'oggetto, esaltandone la colorazione. Di seguito le fasi. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. I wanna get low. Wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. Tonight, you're gonna give it to me right. Give me everything that you got to give. Baby, show me the light. Wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. Now I wanna go downstairs, kissing your feet and you make me crazy. What you wanna do? Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. I wanna get low. Wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. Tonight, you're gonna give it to me right. Give me everything that you got to give. Baby, show me the light. Wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. Now I wanna go downstairs, kissing your feet and you make me crazy. Wanna get low, wanna get low.
Li sistemo nel fornetto magico e via alla seconda e ultima fase, in cui potremo ammirare la ceramica. Aspetto prima di aprire che sia completamente freddo. Ed ecco il risultato. Semplicemente stupende. Ancora una volta il fornetto magico e il mio kit di colori hanno permesso tutto questo. Cosa aspettate? Se anche voi volete ottenere questo, contattatemi nella mail che trovate in descrizione o su Facebook. Vi saluto e al prossimo video.